வணக்கம். என்னோட பேர் Laya Anand. நான் இன்னைக்கு I want to talk about Heart to Heart. It's a highlight program for students. High Life has made me change the way I look at home-cooked foods in comparison to outside food. I've included some screenshots of மகள் லயா ஹை லைஃபோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை எப்படி கொண்டு போகலான்னு சொல்லி சில ஐடியாஸ்லாம் பகிர போறா. அதுக்கு முன்னாடி அபி எனும் மாணவி டொரண்டோவிலிருந்து நம்மளோட சேர்ந்து எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில கடந்த Our guest speaker today is Laya Anand from Columbia, USA. Laya Anand is an 8th grader at the Jefferson Middle School in Columbia, USA. She is a talented Carnatic vocal singer, Bharatanatyam dancer, and a competitive swimmer. She is also into charcoal art as well. Her current passion மனமும் உடலும் அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும் போது நான் ஒரு உன்னத நிலை, அதாவது அல்பா நிலையை அடைகின்றோம். இந்த நிலை மிக மிக இன்பமானது. அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக அமைதி, ஒற்றுமை, மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு, அதாவது PSSM தமிழ் யூரோப் சார்பாக அவர் இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக அமைதி, ஒற்றுமை, மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு, அதாவது PSSM தமிழ் யூரோப் சார்பாக அவர் இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் எங்கள் தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கம், தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு ஒரு அருமையான இனிமையான இசையுடன் 45 நிமிடங்கள் தியானம் நடைபெறும். அடுத்து எமது பிரதம பேச்சாளர் லயா ஆனந்த் அவர்கள் இன்று பேச இருக்கும் விடயம் டாபிக் Heart to Heart, Intuitive Climate Action by Teens என்ற தலைப்பில் அவர் பேச வருகிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து கேள்வி பதில் கலந்துரையாடல் இடம்பெறும். இப்பொழுது தியானத்தை அருந்ததி மாஸ்டர் அவர்கள் வழிநடத்துவார்கள். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இத்தியானத்தில் கலந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. மனமும் உடலும் அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும் போது நான் ஒரு உன்னத நிலை, அதாவது அல்பா நிலையை அடைகின்றோம். இந்த நிலை மிக மிக இன்பமானது. இந்த நிலைக்கு தினமும் சென்றால் உடல் ஆரோக்கியம் நிச்சயம் பெருகும், செயல்திறனும் அதிகரிக்கும். ஒருவர் தியானம் செய்யும் போது அவரது மனம் அமைதி பெறுகின்றது, எண்ணங்கள் வலுவடைகின்றன. அந்த நேரத்தில் அவரது ஆழ்மனத்துடன் அவருக்கு தொடர்பு ஏற்படுகின்றது. அப்பொழுது நமக்கு வாழ்வில் எந்த விதமான மாற்றம் வேண்டும், நமது லட்சியம் என்ன என்பதை ஒரு படமாக ஆழ்மனத்துக்கு காட்டிவிட்டால் போதும். அது இந்த விஷயம் ஆழமாக பதித்துவிடும். ஆழ்மனத்தின் சக்தி நம்மை சரியான பாதையில் அழைத்துச் சென்று அந்த இலட்சியத்தை அடையச் செய்துவிடும். தியானம் செய்யும் போது நம் மனதில் அமைதியும் அன்பும் நிறைகின்றது. அத்துடன் நம் எண்ணங்களுக்கு வலுப்பெறுபடுகின்றது. நமக்கு தன்னம்பிக்கையும் கிடைக்கின்றது. தியானம் மூலம் எல்லோரும் சக்தி வாய்ந்தவராக வாழ்வில் வெற்றி பெற முடியும் என்று கூறிக்கொண்டு ஆங்கிலத்தில் சிறு வார்த்தை தியானத்தை பற்றி. Meditation is all about being in the present moment, observing, acknowledging and accepting whatever is present in that moment. It is about living each moment completely. Just this small understanding carries immense power to change the quality of our life. A regular practice of meditation disciplines our body,
It disciplines our nervous system, heart, and brain. It disciplines our emotional body, and it makes our mental body focused, concentrated, awake, and creative. Makes us mindful of all our actions in a state of refined awareness. The practice helps to produce better results in our daily life. We become more efficient and live in each moment enjoying into the fullest. இப்பொழுது தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறுவோம். தியானம் செய்வதற்கு சுகமான ஆசனம் தேவை. தரையில் இருப்பவர்கள் ஒரு விரிப்பின் மேல் சம்மணங்கால் போட்டு இருக்கலாம். சோஃபாவில் அல்லது நாற்காலியில் இருப்பவர்கள் நிமிர்ந்த நிலையில் ஆசுவாசமாக உடலை தளர்த்தி அமர்ந்திருக்க வேண்டும். கண்ணாடி போட்டிருப்பவர்கள் கண்ணாடியை கழட்டி வைக்கலாம். இளம் சூடான தண்ணீர் பருகுவது தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் நல்லது. தொண்டை வறட்சி ஏற்படாமல் இருக்கும். இப்பொழுது நாங்கள் கண்களை முதல் கால்களை இவ்வாறு பின்னி வைத்திருக்க வேண்டும். கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மடிமேல் வைக்க வேண்டும். கண்களை மிருதுவாக மூட வேண்டும். இவ்வாறு நாம் கண்களை மூடும் போது 80% சக்தி, கால்களை கிராஸாக இப்படி வைக்கும் போது 10% சக்தி, அண்ட் கைகளை இவ்வாறு செய்து மடி மீது வைக்கும் போது இன்னொரு 10% சக்தி, எல்லாமாக 100% சக்தியையும் நாம் உள்வாங்குகின்றோம். இவ்வாறு நாம் செய்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு இருக்கும் போது எங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாமல் இருப்பதால் நாங்கள் மூச்சை மட்டும் கவனிக்க தொடங்குவோம். நாம் மூச்சை கவனித்து கொண்டு வர 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 எங்களுக்கு எண்ணங்கள் வரத்தான், ஆனால் அந்த எண்ணங்கள் தண்ட பாட்டில் குறைந்து கொண்டு போகும். எண்ணங்கள் குறையும் போது எங்கள் உச்சந்தலைக்கு, அதாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் காஸ்மிக் எனர்ஜி, அதை பிரபஞ்ச சக்தி என்று சொல்லலாம், இந்த அல்ஃபா நிலைக்கு போகிறதுன்னு சொல்லலாம். அந்த சக்தி எங்கள் தலைக்குள்ளால் சென்று எங்கள் உடம்பில் உள்ள இரத்தோட்டத்தை மிகவும் சீராக ஓட செய்து எங்களுக்கு இருக்கும் உபாதைகளை நீக்க செய்கின்றது. அதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தியானம் செய்து கொண்டு வர வேண்டும். உங்களுக்கு ஒரு இனிமையான இசை வழங்கப்படும். நீங்கள் அந்த இசையுடன் தியானத்தை மேற்கொள்ளுவோம். அதற்கு முதல் ஆங்கிலத்திலும் சொல்கிறேன். Take a comfortable posture. Interlock your fingers and keep it on your lap. Cross your legs and close your eyes and observe your normal, natural breath. There is no need for any deep breathing, easy and natural breathing. Whenever thoughts come, please come back to your normal, natural breathing. There will be a gentle background music to relax your mind. Thank you. Wonderful meditation. இப்பொழுது உங்கள் கைகளை எடுத்து கண்களில் வைத்து நாம் அருமையான தியானம் செய்ததற்காக கைகளை தட்டிக் கொள்வோம். நன்றி, நன்றி, நன்றி. Greetings, வணக்கம் எல்லோருக்கும், அனைவருக்கும். We thank everyone who took part in joint meditation today, focusing on peace of mind, psychological healing, and for the world peace and harmony. With the blessings of the cosmic power. When we meditate jointly, it helps to generate a social force that spreads across all nations around the world to promote peace and harmony and in general well-being to everyone around the world. A sincere thanks to who conducted the meditation today, Mrs. Arundhati Srikandaraja Master, and for the calming music provided for the meditation today by Darshini Udayaraja from Liverpool, England, and the recording of this event even by Dr.Satha Manu, and to everyone who participated in the joint meditation today. We will also like to thank PSSM Tamil Europe, PMC TV Tamil, which is part of the PSSM Global. May the whole world be blessed with peace, harmony, prosperity, and well-being. Vaalka Vaiyagam, Vaalka Valattudan. There's a small correction. Rajesh Logesh is recording the program.
Thank you, Rajesh Logesh Master. Okay, Rajesh Logesh is recording the program. Sorry. Our guest speaker today is Laya Anand from Columbia, USA. Laya Anand is an 8th grader at the Jefferson Middle School in Columbia, USA. She is a talented Carnatic vocal singer, Bharatanatyam dancer, and a competitive swimmer. She is also into charcoal art as well. Her current passion is to promote high life among children and teenagers and facilitate with mindful eating and help mitigate food insecurity among the underprivileged. Now I invite Laya Anand to speak about intuitive, that is heart-to-heart, intuitive climate action by teens. She will talk in English as well as in Tamil as well. Now I'll hand over this platform to Professor Chockalingam to introduce Abinaya, I think. Okay, thank you very much. வணக்கம். வணக்கம். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம், கிரீட்டிங்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ரொம்ப நன்றி ஐயா எங்களை இன்றைக்கு அழைத்ததற்கு. என் மகள் லயா வந்து ஹை லைஃபோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து எப்படி கொண்டு போகலான்னு சொல்லி சில ஐடியாஸ்லாம் பகிர போகிறா. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அபி எனும் மாணவி டொரண்டோவிலிருந்து நம்மளோட சேர்ந்து எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில் கடந்த சில மாதங்களாக ஹை லைஃப் எப்படி அவங்கள உற்சாகப்படுத்துது, வாழ்க்கையை உணர ஒரு வாய்ப்பாக அமையுதுங்கிறத அபி பேசுவாங்க. நம்ம இந்த ஹை லைஃப் மூலம் என்ன சொல்ல பார்க்குறோம் அப்படின்னா, வாழ்க்கைக்கான பதில்களை நம்ம தரல, ஆனால் தேடும் கருவிகளை தருகிறோம். இதைத்தான் வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சித்தர்கள், யோகிகள் சுய விசாரணை, செல்ஃப் என்கொயரி என்னும் பாதையில் சென்று வாழ்க்கையின் உன்னதத்தை உணரலாம், உவகையை உணரலாம் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள். உவகை என்றால் மகிழ்வு, அளவற்ற மகிழ்வு, காரணமும் தேவையில்லாத அளவுக்கான மகிழ்வு. இதை இதய நோயாளிகளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பதில் 2015 இருந்து நிறைய வேலைகள் செய்து வர்றோம். அந்த மகிழ்வு இருந்தால் அவங்க நோயை கொண்டு பயணிப்பது சுலபமாக இருக்கும்னு செஞ்சோம். ஆனால் இப்போ பார்த்தா நோயே இல்லாமல் போயிடுச்சு டாக்டர் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எப்படி இன்னும் மக்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுங்கிற பயணத்தில் நான் இருக்கேன். பட் இப்போ நம்ம கூட பேச போகிற அபியும் சரி, லயா என் மகளும் சரி, இந்த மாதிரி இளையவர்கள் இதில் பங்கேற்கும் போது இன்னும் நல்ல விதத்தில் அவங்க உலகத்தை மாற்றி அமைக்க இந்த பயணம் நல்ல ஒரு கருவியாக இருக்கும் என்பது எனது விருப்பம். அண்ட் அதைத்தான் நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கான வாய்ப்பை தந்ததற்கு ரொம்ப நன்றி. அபி, யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப், எப்படி ஹை லைஃப்க்கு வந்தேன்னு சொல்லி ப்ளீஸ் ஷேர் வித் அஸ். That's great. Vanakkam. Hi everyone. My name is Abinaya Nandan and hope everyone is doing well. So a little bit about me. I'm a third-year student at the University of Ottawa, and today I just wanted to talk about the core aspects that I've learned from High Life and the weekly activities that I got to do with other students that have really changed my outlook on life positively. High Life has taught me self-development tools such as gratitude, mindful eating practices, the power of smiling, flow, consciously choosing healthier foods, and much more. It definitely transformed my life in all areas. This was an amazing course I got to do with High Life. It was full of exciting weekly activities and had thought-provoking questions that we got to discuss during each session. So one of the first core aspects that has changed my outlook in life was the exercise plus gratitude activity. All the students in the session were asked to list down the activities that we enjoy doing.
It was really cool to learn that when we do a favorite activity that makes us happy, it actually means we're in a state of flow. So that can include activities such as swimming, running, painting, hiking, dancing, walking, and it's actually all a form of meditation because it helps us be more mindful and connect with our higher consciousness. Also, another part of the exercise required students to talk about how being more grateful changed our week. One of the common things that most students were grateful for was their mothers who cooked them food with love and compassion, which increased the energy of the food. We learned how it's important to know and be grateful for who's making our food. If someone is happy making the food, that energy will transfer to our body. High Life has made me change the way I look at home-cooked foods in comparison to outside food. I've included some screenshots of students' experience of being more grateful and how being in the state of flow made them more focused. And flow is when one is completely concentrated and immersed in their favorite activity. If you take a closer look at the screenshots, we can see students who wrote they felt empowered and it increases their energy levels and it reduces stress. And you can also see another student here, Arjun, mentioning how he's grateful for family and appreciative of things we would normally take for granted. So it's a really great way to teach students to approach life with gratitude. Another core aspect we learn is fasting. High Life has also taught me being a little hungry is a direct gratitude for food. And I really love that advice because the students in the session learned that it's best to eat when we're a little hungry to maximize our energy, to do the things we enjoy with full alertness and improve our cognitive abilities. I used to snack or eat when I wasn't really hungry. So after High Life, I have implemented fasting in my everyday life as much as I can. And it really helped me focus in school and become more energized since I'm not feeling lethargic from constantly tiring my digestive system from eating. Now I can use my energy at its fullest potential when I'm fasting, since I'm putting less food in my body. And I've even learned fasting is a way of meditating, as I'm more mindful of when I choose to eat. Another core aspect I learned is the power of smiling plus healthier foods. It really helped me when Dr. Anand encouraged us for one of the weekly activities to mindfully capture moments of us smiling and us actively trying to avoid unhealthy snacks and foods we would normally eat. It was a challenging but rewarding task to test our self-control to avoid unhealthy foods. So in the screenshots, you can see pictures of unhealthy foods that we avoided and us smiling. So this has helped us become more aware and conscious of the foods we put in our bodies and how more alert and energized we are when we choose to eat more healthier foods. And it was a really fun activity to do and see other students experience and how we all felt more motivated to choose more healthier foods. So after High Life, I tried my best to incorporate as many plant-based meals as I can, and High Life's core aspects have helped me become more calm and nourished. That has helped me optimize my health and well-being. So to conclude, I want to say High Life
has helped me recognize traits that I'd like to actively work on for self-development, which will really help me succeed in all aspects of my life. And I'm really grateful I got the opportunity to learn these important ways of improving my life from Dr. Anand. And I also want to thank my uncle, Amon Periapa, that I got this opportunity to learn from High Life. So thank you, everyone. And if you'd like to contact me, my email is right there. Thank you very much, Abinaya, Nandan. Very good. You have explained us how the life that you have become how you are using your exercise and doing the mindful eating, how you have to be grateful and you have to give gratitude and mindful eating. Fasting is made you, and you have to be hungry for a while, then you will know how you can meditate and everything. You have explained very well that unhealthy food you are avoiding, and now you are eating healthy food and you are meditating, whatever you are doing, that High Life, it showed you so much. So thank you very much for your time and very good explanation about how you have become a healthy life person and meditating and always smiling. That we thank Dr. Anand Chockalingam as well, who has introduced you to our platform. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. இந்த இதுக்கு போய் எவ்வாறு தான் இவ்வளவு தனது மெடிடேஷன் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ஃப்ளோன்னு சொல்லி அவர்கள் ஹை லைஃப்ல எப்படி எல்லாம் டாக்டர் சொக்கலிங்கம் ஆனந்த் சொல்லி கொடுத்தார் என்பதை மைண்ட்ஃபுல்லாக ஈட்டிங் அண்ட் தன் அன்ஹெல்தி ஃபுட், அதாவது சரியான சாப்பாடுகள் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்த மற்ற எக்ஸசைஸ்கள் செய்து கொண்டு வந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் எப்பவும் நன்றி உடையவர்களாக இருந்து கொண்டிருந்தார். மற்றது எந்த நேரமும் சிரித்து கொண்டிருந்ததாக கூறியிருந்தார்கள். சரியா வந்துட்டுதா? அப்படி என்ன மாதிரி இந்த சின்ன வயசுல அந்த பிள்ளை ஹை லைஃப்ல போய் படித்து டாக்டர் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் எவ்வாறு அவருக்கு தனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு அதை தான் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்தாவா தான். அதால மைண்ட்ஃபுல்லா சாப்பிட்றா, எல்லா நடுக கிராட்டிடியூட், பேரண்ட்ஸுக்கு சாப்பாடு செய்து சார பேரண்ட்ஸுக்கு எப்பவும் நன்றி கடன் செய்தொன்றிருக்கின்றா. மற்றது நல்ல எனர்ஜைஸ்டாக இருக்கிறா, நல்ல உற்சாகத்துடன் இருக்கிறா, நல்ல வடிவாக படிக்கிறான்னு சொல்லியிருந்தா. பட் அப்போ தான் ஃபாஸ்டிங், அது கொஞ்ச நேரம் ஃபாஸ்டிங் செய்கிறதால, விரதம் இருப்பதால கொஞ்சம் தனக்கு மைண்ட் இப்போ மெடிடேஷன் செய்ய மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குதா. அந்த ஃபாஸ்டிங் செய்கிறதுண்டா நாங்கள் சாப்பாடை கொஞ்சம் சாப்பிடாம கொஞ்சம் பசி இருக்க வேண்டுமா, பசி இருக்க விட்டு பேருந்து சாப்பிட வேண்டுமென்று அது ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் கூறியிருந்தார். நாங்கள் சாப்பாடு பசிச்ச உடனே போய் சாப்பிடக்கூடாது, பசிக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் டைம் விட்டு அந்த பசியை நாங்கள் உணர வேணும், பசி எப்படி இருக்குண்டு. அப்போ பசியை விட்டு தான் கொஞ்ச நேரத்தால் போய் சாப்பிட்றான்னு சொன்னால். இப்போ அன்ஹெல்த்தி ஃபுட் ஒன்றும் சாப்பிட்றே இல்லை. மற்றது எப்பவும் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிறது, ஹெல்த்தி ஃபுட் தான் இப்போ சாப்பிட்டு கொண்டு வர்றா என்றெல்லாம் மிகவும் ஒரு சின்ன வயசு பிள்ளை இந்த வடிவா அழகாக நாங்கள் பெரியாக்கள் செய்யாதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே செய்திருக்கிறார். இப்பொழுது லயா தனது பேச்சை நன்றி. தேங்க்யூ. வணக்கம், என்னோட பேர் லயா ஆனந்த். நான் இன்னைக்கு I want to talk about Heart to Heart. It's a high life program for students. Before I talk about the solution, which is Heart to Heart, I want to talk about the problem which we're trying to solve. The first of these problems is climate anxiety. So many teens, so many young people my age are so concerned about global warming and what people are doing for it. Right now, the government isn't actually able to do all that much. 75% of teens in all countries are extremely worried about climate change. 45% of teens were negatively affected in daily life and functioning. Relating to that, greenhouse gas emissions and our carbon footprint. 20% of our total carbon footprint comes from agriculture and land, most of this being the cultivation of red meat. Luckily, most of us don't eat red meat. Another part of greenhouse gas emissions
is food waste, which is the wasted food that is going into landfills. If we are able to lower both of these personally, we can make a huge dent on our carbon footprint and help our environment. Food for a teenager in America costs $240 per month, and 90% of that is spent on highly processed street foods, things that aren't good for us anyway. And only 7% of it is spent on vegetables. Lots of that food is then wasted, almost 40%. Now for the solution, heart to heart. Instead of buying those unhealthy treat foods that are doing bad for both you, the environment, and the people around you, you can instead donate that money that you save from not buying those foods to the food bank. $10 in my hand will become $200 at the food bank. They have various methods to increase the amount. For instance, several stores have partnerships with them, allowing them to buy more food for less. If I donate $10, that means 50 people get to eat all month. Now for how it all connects. Heart-to-heart methods, which I just talked about on the previous slide, are the source of all of this. They're able to affect all of these places. First of which being climate action, because we're lowering our carbon footprint by putting less waste. Then we're helping our community via the food bank, making sure the people around us also get to eat their dinner. Next, food waste. We're able to lower this by not throwing those packaged foods into the trash can. And then finally, we're helping our own health, making sure we feel better. Right now, it is starting with 25 kids in US, Canada, UK, and India, all of which are places where the Food Network has reach. I live in Columbia, Missouri, and here we celebrate Pongal every year for the past 28 years ago. For the past couple of years, I've been entertaining there. How it works is the people who come donate some money for the food bank, and then we entertain them. I've been doing Bharatanatyam there and singing for quite a while, since 2017. In total, these past couple of years, we've been able to donate $30,000 in cash to the food bank. This means we give them 420,000 meals. We are working with University of Missouri journalism students to learn how to best advertise heart to heart to optimize it. They are called AdZoo. Here are some of our goals for 2023. We want to inspire 10,000 teens to give $10 monthly and save those receipts. That way they can show what they did. We also want to donate $120,000 in cash to the local food banks. With their 20 times more buying power, they'll get 24 million. We want to reduce the carbon footprint of each kid by 25%. Some of my father's heart patients have been able to lower their carbon footprint by up to 80%. Finally, we want to make sure that some corporate sponsors are able to donate money, further helping our agenda. This is where AdZoo will come in, to make sure we're able to reach those teens and sponsors. Here are some of my receipts from donating at our local food bank in Colombia. This is what they will look like, and eventually we want to make a website where we can input all of these and store them. This is a photo I took at CCUA. They're a project here in Colombia, only Colombia, and they harvest food fully organically and donate the vast majority of it to the food bank. They feed so many people every year. Here is a photo inside of one of their greenhouses. Here at this greenhouse, we can also volunteer. They have roles for everybody of every age and every ability. So everybody can do something. Thank you. மிக்க நன்றி லயா ஆனந்த்.
மிகவும் அழகாக ஹார்ட் டு ஹார்ட் எப்படி ஹை லைஃப்பில் உங்களோட டாக்டர் உங்களோட அப்பா டாக்டர் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் எவ்வாறு படிப்பித்தார், உங்களோட ஃப்ரெண்டு நல்ல வடிவாக அபிநயம் கூறியிருந்த அவள் எப்படி கண்ட ஹை லைஃபால் என்ன மாதிரி தான் இப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன்னு கூறியிருந்தா. இப்போ நீங்கள் வந்து ஹார்ட் டு ஹார்ட்டில் வந்து எவ்வாறு குளோபல் சேஞ்சஸால் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யோசித்து கொண்டிருக்கணும், கஷ்டப்படுறார்கள், அதால் பயப்படினோம். இப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விளக்கமாக அழகாக எடுத்துரைத்தீர்கள். அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் பெற்றது எல்லாம் எவ்வாறு இந்த ஃபுட் பேங்குக்கு டொனேட் பண்ணணும், ஹெல்த்தி ஃபுட்டை சாப்பிட்டு வேஸ்ட் இல்லாமல் பேக்கெட் ஃபுட்ஸ் வாங்கி அந்த பேக்கெட்டுகளை வெளியில் போடுறதாலையும் அதாலையும் எல்லாம் குளோபல் பாவிக்கு இது பழுதாகின்றது. மற்றது நாங்கள் வந்து வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றதால அதால் இவ்வளவு நன்மைகள் வருது. மற்றது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபுட் பேங்குக்கு நாங்கள் வெளியில் வாங்குகிற சாமானுக்கு $10 கொடுத்தா நீங்கள் இவ்வளவு பேர் 50 பேர் சாப்பிட்றார்கள் என்று சொல்கிறீங்க, ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்து கொண்டு வந்தால். அதே மாதிரி மைண்ட்ஃபுல்னஸ், கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஆக்ஷன் என்ன எடுக்கிறது, ஃபுட் வேஸ்டிங், மற்றது இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி டொனேட் பண்ணி கொண்டு வந்தால் எத்தனையோ பேருக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும். மிகவும் அழகாக இந்த குளோபல் வார்மிங் அதுகளை பற்றியெல்லாம் கூறியிருந்தீர்கள். நீங்களும் உங்களோட ஃப்ரெண்டும் இந்த ஹை லைஃப்பில் இவ்வளவு நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறீர்கள், சிறுவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றீர்கள். இப்படி எல்லா பிள்ளைகளுமே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துச்சுனோம்னா உலகம் என்ன மாதிரி நல்ல ஒரு நிலைமை வந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அது வந்து எல்லோருக்கும் உங்களோட இந்த செய்தி போக வேண்டும் என்று கூறி உங்களோட அருமையான கருத்துகளுக்கு மிக்க நன்றி. இப்பொழுது மற்றவர்கள் பேசுவார்கள், மற்றவர்கள் கையெழுத்து நீங்கள் அவருக்கு நாங்கள் எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணணும். இப்படியான சின்ன பிள்ளைகளே எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை கொண்டு சொல்லித்தார்கள். இப்போ நாங்கள் இப்படியான பிள்ளைகளை என்கரேஜ் பண்ண வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த தளத்தை நான் ஸ்ரீகாந்தராஜ மாஸ்டரிடம் கொடுத்து நீங்கள் அனைவரும் கையெழுத்தி அவர்களுக்கு நீங்கள் அவர்கள் செய்கிற இந்த வேலை செய்கிறதால எவ்வளவு எங்களோட உலகமே வேற மாதிரி மாறும் என்பதை அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் இப்பொழுது கிரேஷன் ஜேம்ஸ் அல்ஸ்டன் அவர்கள் ஜெர்மனியிலிருந்து பேசுகிறார். நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். உங்களுடைய இளம் வயதிலே நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்து நீங்கள் எங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறீர்கள். உண்மையிலே வாழ்த்து சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்குத்தான். ஏனென்றால் நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே பேசியது சற்று கடினமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு அதாவது அம்மா அவர்கள் எங்களுக்கு மொழிபெயர்த்தார்கள். மொழிபெயர்த்து சொன்னாலும் விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் விளங்கி கொண்டேன். நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் இந்த தியானத்தின் மூலம் அனுபவத்தினையும் அருளையும் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதனை நீங்கள் இருவரும் விளங்கப்படுத்தி இருந்தீர்கள். நிறைவான நன்றிகள் உங்களுக்கு. நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். நன்றி, அருமையான கருத்து. இப்பொழுது கவிஞர் கனகசபை குகணேசன் அவர்கள் சீம் இங்கிலாந்துல இருந்து பேசுகிறார். நன்றி. நன்றி ஐயா. 2 சிறுமிகள் என்று நான் கூற வேண்டும். எங்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது நீங்கள் சிறுமிகள் தான். எவ்வளவு அழகாக எமக்கு கருத்துரை வழங்கினீர்கள். இது மாறி நடக்கின்றது. அதாவது இவ்வளவு காலமும் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுவது உண்டு, எங்களுக்கு நீங்கள் அறிவுரை கூறுகிறீர்கள் என்பது எனக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. எனது ஒன்று நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்றேன். There is a saying, as the food, so the mind. I mean, in other words, the kind of food we eat can have an impact on our mind. I mean, that's the way some people put forward some arguments. If I can tell you some more, when we, as you did say, we shouldn't eat out, because when people prepare meals outside, the way in which they do things are unhealthy. Not only unhealthy, the mind of the people who are making food can have the impact on our mind as well. So at home, if your parents are preparing your own meals, definitely they will do the preparation in a proper manner. And more to it, if I can tell you more, I mean, there are people in India, what they do is, at the time of preparation of food, they don't talk to each other. They actually
with the remembrance of God, they actually prepare the meal. It is known as Brahma Bhojan. In North India, that's the way they do things. Even in South India, some people, they do that nowadays. It's known as Brahma Bhojan. In other words, when you prepare your own meal at home, not in the restaurant or anything, you got to remember God all the time until the preparation is finished. Then when you eat also, you have to eat with the remembrance of Almighty God. And as you did say, we have to be thankful to Almighty God, or whoever who are providing, even the farmers, whoever who are providing meals, I mean the food ingredients or material, we have to be grateful. I mean, with that note, I'm going to finish it off. Thank you very much indeed. Nandri. Thank you, Kanagasabha Organization Master. Now, Yogi Nagendran from Reading, England. Thank you. Greetings to you all. It's two youngsters have come to explain how to save out the world. And I think it's so beautiful. The young people like you guys, more people should come and explore, bring the awareness to everybody. All the youngsters, you are the future people. You should be aware of how we can save. And I think it's the way you explain things as from how we should be aware of food and our health. And I really like that heart to heart, and how you connect from one person to another person, how you express yourself to another person within your teenage community or whoever within the university. And I think this should expand, because the master is just now, he said, you should think where the food coming from, the source of the food, where it's come from, the farmers, from there, where it's exported and where it's coming. We have to give the gratitudes to everybody before we eat. As say a small prayers. I mean, the Christianity also they always say the prayers, the Lord's prayers, they call it. And we also have a pramarpanam. You should do the small prayers to show the gratitude, number one. And also how we preparing the food, where we are choosing where the food coming from, and where we are buying it, and how you are handling it. And you have expressed it all in a smaller way. And also it's the right time now. It's a Lent. It's got two things there. One is the fasting. The other one is, you say, the gratitude. Also, you can give something to somebody, but I personally think you sacrifice, you save the money, as you said just now, $10 and so on. You put that money, say for example, you love chocolates, you wanted to eat chocolate a day, and then put that money, rather than spending that chocolate, put that money to the side and save the money and give it to somebody, buy something and give. That means you are sacrificing as well as you are giving somebody with your love. So all this combined, all the teenagers, not only that, from the childhood onwards, you follow that steps. And I think your presentation was really, really very deep, very meaningful. Thank you very much indeed. I think lots of young children, hopefully they learn from this, and hope you will expand from this to, whole world. Your target, you have said, and hope, and I wish you will reach that target, and we all will love to see that. Thank you so much, and please do come again and let us know how you are getting on. Thank you. Thank you. Thank you. Next is Jnanam Vijay Kumar from Blackpool, England. Thank you very much for Laya Anand and Abinaya Nandan. Both of your speech is really good. And your other friends, do they follow you all? Are they there or? இங்க இந்த மீட்டிங்ல இல்ல, ஆனா எனக்கு சில friends இருக்காங்க who follow this method.
Oh, that's good. That's really nice. Ama. It's really, I'm surprised and I'm really happy to hear about both of your talk. And, you are going through a lot of things to do, make the world better. And it's really great. And I hope that a lot of your same age people or the youngsters, they will start doing that. And it will be really great help, because sometimes even the food bank, they don't have food here sometimes, and because of since the COVID, it's really hard. And the young age, we really have to salute you and your friend, Laya. And it's really great thing that you are doing. And we are so privileged to hear your talk. And I really admire you, both of you, for your talk and for the way you all thinking instead of wasting and everything. It's really great. I hope a lot of other friends will follow you too. Thank you very much. Thank you. I hope to see you all again soon sometimes. Thank you. Thank you very much. Next is Dr. Jaganathan from Ilford, East London. Greetings, everyone. Up until today, I thought high life meant high lifestyle or high society. Today, my awareness became more meaningful after listening to the talk by these two young women or young girls. Of course, high society life means they are traveling in expensive, huge vehicles and jet setting, globally. They are quite selfish in their attitude, I must say, and not caring for the other souls or Mother Earth. We all know now the Earth is not a physical object, just a physical entity. It is a living planet, and we should interact with the Earth positively or constructively instead of polluting and abusing it. My only point to make, I'm not sure how accurate it is. That is particularly when very young children. I read it or heard somewhere that when the children are very young, the bulk of the energy is consumed towards brain development. We all know there are two stages in life, or their growth spurts, they call it. When you're a toddler and very young, the growth is very fast, and then it sort of pauses, and then in teenage it peaks again. So I was given that explanation. I'm not sure how accurate it is. So obviously dieting is good, but not too fast or sacrifice is sure. I'm not sure. But when I was growing up, I had an uncle who was I think he was a medical student. He used to tell us, only eat when you're hungry, because we were brought up in a culture where you got to eat 3 times a day, whether you're hungry or not. But every time he came, he said, no, don't eat unless you're hungry. In Tamil, I said it a couple of days ago. When you were growing up, they say, Naloru meniyum poludoru vannam. I said that day, Naluku vandiya meni, Naluku vandiya thini. Thini is food. So only you eat the food with desire. And then poludoru vannam means you live for the moment. That poludur. So that poluduru vannam means that poludurla ennamagum than naanga vanaronom. As I does. That phrase is given for children. People who have heard about Sadhguru, he conducts a platform known as Youth is Truth. As somebody pointed out, we are learning from the youth now. So particularly Abinaya and Laya are obviously, fitting into that youth is truth. And in terms of improving our understanding or reality, improving our awareness. And also, particularly in promoting the better health and to be eco-friendly. I mean, these are the points that, take-home messages, isn't it? As in your talks, I concluded. Thank you very much for the excellent presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you. Erushan from Toronto, Canada. Do you want to say anything? Yeah, I like both of the presentations. And by the way, Laya Chockalingam, I got a book from your dad. It's
the Seeking Hunger book, and I was starting to read it. So I think it would be nice after I heard both of your presentations. Yeah, Appa wrote that a couple years ago. Okay, thank you. Next is iPhone. Thank you very much. I am Anandi from Canada. Okay, thank you. I am outside. We are going for a visit and stuff. Laya and Abhi, it's excellent presentation. You should join the youth on the 26th. Maybe it's too early for you, but Jerusalem always come. Derusha. Okay, you should come to that platform on the 26th. And you guys are amazing. We should be ashamed of ourselves. We should follow you guys. Very nice presentation. Keep it up. Keep up the good work. Thank you. Bye. Thank you very much. We are playing the name Laya Anand's dance video on the day, that is on Sunday 26th at 9 o'clock, sorry, 9:30 UK time. It may be a little bit early, but you can send a video or anything. You can play for you for that. But that's all young people are participating in that session. If you can set it like, you know, Laya, very like, because it's too early for you, no? What time is it? I got it already. I got it. I can just stay up. It'll be fine. Yeah. Okay, Both, that is a Carnatic vocal song and as well as a dance clip as well. Anyway, thank you very much. அதுதான் இப்ப இதுல எனக்கு ஒரு சொல்ல வேணும், ஒரு பிள்ளை கட்டித்தனம்னா எல்லாத்துலயும் கட்டித்தனமா தான் இருப்பார்கள். டான்ஸ், வீணை, பாட்டு, வயலின், அதோட இந்த இதுகளையும் செய்யறபடியா யூ போத் வெரி டேலண்டட், எக்ஸலன்ஸ் பிரசன்டேஷன் இன்றைக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்படி உங்களை மாதிரி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் நாங்கள் இந்த தியான தளத்துல கொண்டு இப்போ தருஷன் இப்போ எங்களுக்கு தொடர்ந்து வர்றார், அவரும் கனடால இருந்து வர்றார். ஆனால் அப்படியா இப்போ யங்ஸ்டர்ஸை நாங்கள் எல்லோரும் இப்படி வந்து நாங்கள் ஊக்குவிக்க வேணும் என்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது மற்ற டாக்டர் சதா கையெழுத்திருக்கிறார்கள். Greetings to all. Thanks so much, Abinaya, Nandan, and Laya Anand for excellent presentation. Both of you shared several important aspects to satisfy the topic you chose to present today. Well done. Best wishes for both of you to reach your goals. That's all mainly I wanted to see, but like others already, Arundhati Master has explained a lot of things. You can come again and give us the update and several other topics to motivate others as well. And it's very excellent presentation. Thank you so much. Thank you, Sada Master. Anything on the chat box, please? No. Who's reading? There are the 6 messages there. No. இல்ல அது சும்மா Sorry, okay. That's okay. There is one, just a moment. Now some people are putting. யோகி மாஸ்டர் நீங்கள் பேசலாம். No, I just wanted to say I'm sorry. I didn't mention Abhi's and Laila's name because in my iPad I couldn't read it, and so I must say sorry for that. And good luck to you, both of you. Thank you so much for both of your presentation. Good luck on both of you. Thank you. Take care. Anyway, some messages now. Yeah, நீங்க வாசிங்க சதா மாஸ்டர். Okay. Arlambalam Master, excellent presentation. I appreciate and admire the way you converting from gratitude to action into actions. That's what very important. We have to change our gratitude always into action rather than feeding into ourselves. Punitavadi Master, wonderful speech. Thank you. Thank you very much. There's announcement regarding tomorrow's speech. There is 9 o'clock. Shalini Nadra. Few more messages. Jnana Yogaraja Master, excellent talk. Good luck, best wishes. Ranji's iPad, amazing speech, both of you. Right. Anything you both want to say
Laya and Abinaya. Thank you so much for all your wishes. I really appreciate it. Thank you. And I also, thank you so much for the opportunity. And I hope I get to talk more about this. And it was really fun. We would like both of you to come back again. For so sure. It will inspire other children as well. So we want you to come and speak about any other subject, anything. But today you have told us so many things, but we want you to come again as well. Thank you, because you are for the young generation. You both it's good for come and speak at least once a month or something like that. So the more younger generation can get the message from you. Thank you so much, and we would like to thank your dad, Dr. Chockalingam, Anand Chockalingam, because he is bringing all youngsters to us. Thank you so much, Dr. எங்க நல்ல நாளைக்கு ஒரு சண்டே ஈவினிங் நல்ல ஒரு டாக்டரை தான் எங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறீர்கள். அவன் உணவே மருந்தன்று அதை பற்றி பேச வர்றா. நீங்க சொன்னீங்க அவர் நல்ல கட்டித்தனமான டாக்டர் அன்று. அதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி, மிக்க நன்றி டாக்டர் சொக்கலிங்கம் ஆனந்த். ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி பசங்களுக்கு வாய்ப்பு தந்ததுக்கு. இந்த மாதிரி பழகும் போது பேசும்போது அவங்க எப்படி அந்த மெசேஜை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது இன்னும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பயிற்சியாகவும் அமையுது, உற்சாகமாகவும் அமையுது இந்த பசங்களுக்கு. அடுத்தது நாளைக்கு வரும் வனிதா சிங்காரம் மெடிக்கல் டாக்டர், எண்டோக்ரைன், தட் இஸ் டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஒபிசிட்டி அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சர்டிஃபைட், எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் அவங்க ரொம்ப நல்ல கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அவங்க நாளைக்கு கட்டாயம் வாங்க. உங்களோட புக்க வேண்டி இருக்கிற டிரூஷன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. சின்ன பசங்களுக்காக எழுதலாத, ஆனா சின்ன பசங்களும் அதை கத்துக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு வெரி குட் நல்லா பிரசன்டேஷன் செய்யக்கூடியவர். இட்ஸ் லைக் ஒரு ஜூனியர் டாக்டர் மாதிரி. டாக்டரை விட பெரிய அளவர். அவர் எல்லா பிரசன்டேஷன் எங்களுக்கு செய்து காட்டுறவர். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பேர் உடம்பு எல்லாம். உங்களோட புக் அவர் வாங்கி இருக்கிறேன், நாங்களும் வாங்கி இருக்கிறேன். அமேசான்ல எடுத்த நாங்கள். But I haven't started reading yet. I will soon read. நான் உடனே நீ வாசிக்க தொடங்குவேன் கட்டாயம். All the best, Darushan. Darushan, நீங்க வாசிக்க தொடங்கிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா ரீட் பண்ண புக்? No, I'm going to start today. Today, yeah, very good. Because I just received it today. Oh, that's nice. Yeah. Right. காட்டு, அந்த புக்க காட்டுமா? And we see அந்த புக்ல இருக்கிற பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, அத வரைஞ்சது லயா தான். Oh, right. Darushan, காட்டுற புத்தகத்தை. Seeking hunger. Very good. உங்க அப்பா பார்க்க சொல்லுங்க டாக்டர். நீங்க பார்க்க புத்தகத்தை காட்டுறார். ரொம்ப ரொம்ப நைஸ் கண்ணா. நைஸ் டு see you. ஆல் தி வே. படிச்சிட்டு சொல்லு எப்படி இருந்தது. Okay. அவர் ஒவ்வொரு கிழமையும் ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷன் செய்யறாரு இந்த நிகழ்ச்சியில. ஒவ்வொரு பாடி பார்ட்ஸை பற்றியும் செய்து இருக்கிறார். ஹார்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு. ஹார்ட், லங்ஸ் எல்லாம். சரி, ஹார்ட் லங் எல்லாம் முடிச்சிட்டு இல்லையா. இது சீக்கிங் ஹங்கர்னு போட்டிருக்கு இல்லையா. இது நம்மளே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கண்ணா. சோ நீ படிச்சுட்டு நீ இந்த புக்கை பத்தி கூட இங்க பேசலாம். நானும் வர்றேன், நீ சொல்லி என்னைக்கு பேசுறேன்னு சொல்லி நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகே. வெரி குட். வெரி குட். இப்படி எல்லா குழந்தைகளும் இப்படி முன்னுக்கு வந்தாங்கன்னா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட பிள்ளைகளை கொண்டாங்கோ இப்படி பேச வைக்கல பாக்குறதுக்கு மிகவும் ஆனந்தமாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு சின்ன லயா அண்ட் அபிநயா மற்ற டிரூஷன். அப்படி எங்கள்கிட்டையும் எவ்வளவு ராகவியெல்லாம் இருக்கணும். அவையில் இப்போ யூனிவர்சிட்டி அப்படியா கொஞ்சம் கஷ்டப்படி நம்ம வாரத்துக்கு எல்லாரும் வந்துச்சுனோம்னா உண்மையா இந்த தளத்துக்கும் நல்லது. மற்றது யங் ஜெனரேஷன் இப்படி எல்லாம் படித்து கொண்டு எங்களுக்கு படிப்பிக்கிறார்கள். அதை பார்க்கும்போது மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கிறது. மிக்க மகிழ்ச்சி. நீங்க ஸ்ரீகாந்த் டாக்டர் சதா கையெழுத்திருக்கிறார்கள். நீங்க பேசுங்க. நீங்க சாரி, அதை முதல் ஓபன் பண்ணி முதல் போட்டது. இதுல என்னண்டா டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் என்னண்டா, அவர் தான் இப்ப ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எங்களுக்கு இங்க. ஜெருஷன் வந்துட்டாரு. வெரி குட். ரைட். உங்களோட அப்பாவும் நேற்று முந்தா நாள் பேசினார் இந்த தளத்துல. இன்னொரு முறை அவர் பேச போறாருன்னு சொன்னார்.
வருவார் கட்டாயம். உங்களோட ரொம்ப அக்காவை மகிழ்ச்சி. ஒரு நாளைக்கு வந்து பேச சொல்லுங்க. உங்களோட அக்காவோட நான் கான்டாக்ட்ல இருக்கிறேன். நீங்களும் சொல்லுங்க, பேச சொல்லுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. என் தங்கை மயூரா மாதவன் இருக்கணும், அவரும் கதைக்கலாம். மயூரா மாதவன் ஓபன் பண்ணிடுங்க. நீங்க பேசலாம். எங்க நிக்கிறவன் மயூரா மாதவன் அம்மா தான் இருப்பா. என்னண்டாவேல் இல்லையா 14. ஓகே சரி. வெரி குட். நாங்களே நீ கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் நிகழ்ச்சியை. வேற யாரும் பேசுறா பேசுங்க, இல்லாட்டி முடித்து இதை நிறைவு செய்வோம். அனைவருக்கும் நன்றி. ஸ்பெஷலி அபிநயா அண்ட் லயா 2 பேருக்கும் மிகவும் நன்றி. நீங்கள் மேலும் உங்களுக்கு இந்த தளத்துக்கு வந்து பேச வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு டாக்டர் சொக்கலிங்கம், ஆனந்த் சொக்கலிங்கம் அவருக்கும் நன்றி. எத்தனையோ பேரை எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறார், அவருக்கும் நன்றி. இதில் பங்கு பெற்றிய அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நாளை காலை 9 மணிக்கு UK நேரம் உங்களை எல்லோரையும் சந்திக்கின்றோம். நன்றி நன்றி நன்றி. வணக்கம்.